So let me share my screen. Okay. So yesterday we discussed about pacing, log, and think time. Correct. Now let's see the remaining runtime settings. Okay. Now next one is additional attributes. So additional attributes. So nothing, no need to do anything in additional attributes. Next one, miscellaneous. Miscellaneous. So miscellaneous. Miscellaneous. Okay. So what miscellaneous? So miscellaneous contains multi-threading. Okay. Error handling. First one is error handling. Second one is multi-threading. Next one, automatic transactions. Automatic transactions. Okay, so let's see what do you mean by error handling. Okay, so what happens error handling means. Now let's see what are the various options are there in the error handling. Undo చూద్దాం ఒకసారి. So first one is continue on error. అంటే ఏంటి? So by seeing the name itself, continue on error, which means if I have say 5 set of transactions, assume that if second transactions got failed, so in general script will exit, which means exit from that iteration and it will start the new iteration. But when you select continue on error, ఏం జరుగుతుందంటే second transaction, even though second transactions fail అయినా it continue to execute third, fourth, fifth transaction. If you select continue on error, ఏం జరుగుతుందంటే let's suppose if I have 5 transactions, if second transaction got failed, in general గా అయితే ఇటరేషన్ ఎగ్జిట్ అవ్వాలి. అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిందంటే నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది యూజర్. బట్ కంటిన్యూ ఆన్ ఎర్రర్ ఏం చేస్తుంది అంటే, సో ఈవెన్ దో సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫెయిల్ అయినా కానీ ఇట్ కంటిన్యూ టు ఎగ్జిక్యూట్ రిమైనింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. నెక్స్ట్ వన్, ఫెయిల్ ఓపెన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆన్ LR_error_message. ఆ ఆప్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇఫ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ గాట్ ఫెయిల్, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్స్ ని ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఏ ఫంక్షన్ కాల్ LR_error మెసేజ్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది అవుట్పుట్ విండోలో. నెక్స్ట్ వన్, జనరేట్ స్నాప్షాట్ ఆన్ ఎర్రర్. ఏంటిది అంటే మనకి ఏదైనా ఒక రిక్వెస్ట్ ఫెయిల్ అయిందంటే ఆ రిక్వెస్ట్ యొక్క రెస్పాన్స్ రిలేటెడ్ స్క్రీన్ షాట్ క్యాప్చర్ చెయ్యి అని అర్థం. క్యాప్చర్ విచ్ మీన్స్ దట్ జనరేట్ చెయ్యి అని అర్థం. ఓకే, సో in 3 options, which option we are going to use? It means we used to always use generate snapshot on error.
ఓకే, స్నాప్ షాట్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఈ స్నాప్ షాట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆ స్నాప్ షాట్ ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది అంటే దట్ స్నాప్ షాట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద లాగ్ ఫైల్. ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది? మన లాగ్ ఫైల్లో స్టోర్ అవుతుంది. అంటే మనం ఎప్పుడైతే లోడ్ టెస్ట్ రన్ చేస్తామో కంట్రోలర్లో, మనం టెస్ట్ రిజల్ట్స్ యొక్క పాత్ అంటే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఆ ఇన్సైడ్ ఫోల్డర్లో లాగ్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఆ ఇన్సైడ్ లాగ్ ఫోల్డర్లో ఈ స్క్రీన్ షాట్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఫెయిల్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ miscellaneous we used to enable only generate snapshot on error. Generate snapshot on error. Remaining very rare condition. మనం యూజ్ చేయొచ్చు, యూజ్ చేయకపోవచ్చు. ఫస్ట్ టూ ఆప్షన్స్ ఇట్స్ వెరీ రేర్. బట్ జనరేట్ స్నాప్షాట్ ఆన్ ఎర్రర్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ multi-threading. So multi-threading, this one also important. Definitely this question will be there in the interview. The first one is run user as a thread and run user as a process. Now let's see the actual statement. Let me see whether I kept in this class notes or not. I guess it is not there. Okay, so let me give exact statement. Run user as a process versus thread. Okay, but run user as a process किधर है? A program load runner is referred to a process, while a thread is a subset of process, also referred to the lightweight process program. Run user as a process mode. Okay. Now let's come here. Multi-threading contains run user as a process and run user as a thread. Okay, multi-threading contains run user as a process and run user as a thread. Now let's see. So in run user as a process, the controller loads same driver program into the memory again and again for every instance of the user and increases the need for RAM. But when comes into the run user as a thread, the controller loads only one instance of the driver program
for all the threads. Okay, same driver program into the memory again and again. Now, when comes into the reality, when run we use as a process, ఏం జరుగుతుందంటే ప్రాసెస్లో, సో a process for each user, it creates a separate MDRV file. ఒక MDRV file అనేది ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. For each user, it creates a separate MDRV file. నేను ఇప్పుడు 100 users తో టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నానంటే 100 MDRV ఫైల్స్ జనరేట్ చేస్తుంది యూజర్స్ రన్ అవ్వాలంటే. ఇప్పుడు రన్ యూజర్ యాజ్ ఎ ప్రాసెస్, బట్ రన్ యూజర్ యాజ్ ఎ థ్రెడ్ ఏం చేస్తుందంటే సింగిల్ ఇన్స్టాన్స్ విల్ బి రన్నింగ్ విత్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ అన్నమాట. ఓకే, అంటే వన్ ఇన్స్టాన్స్ విల్ రన్ విత్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ద మెమరీ కన్జంప్షన్ విల్ బి లెస్ ఇన్ రన్ యూజర్ యాజ్ ఎ థ్రెడ్, whereas run user as a process will consume more memory compared to run user as a thread. Okay, so real time concept lo, if you take the one second, if you take real time concept, రియల్ టైంలో ఏం ఆప్షన్ యూస్ చేస్తామంటే ఆల్వేస్ వీ యూస్ టు సెలెక్ట్ రన్ యూజర్ యాజ్ ఏ థ్రెడ్ ఓన్లీ. రన్ యూజర్ యాజ్ ఏ థ్రెడ్ ఓన్లీ, థ్రెడ్ మాత్రమే మనం యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో లెట్స్ గో బ్యాక్ టు, ఇఫ్ యూ వాంట్ అడిషనల్ ఐ కెన్ సే so let's give the one more statement if you need more clarity. Okay, okay, so next one, automatic transaction. Automatic transaction also contains, let's take error handling. So in error handling, so first one is, let's take continue on error. Next one, open failed transactions. Open failed transaction on LR underscore error message. Correct? Fail open transaction. Fail open transaction on LR underscore error underscore message. Next one, generate snapshot on error. So it's mandatory to enable it. It's mandatory to enable it to capture snapshot for failed request or failed request. Okay, clear guys? And multi-threading. Next one, automatic transactions. Automatic transaction
contains again two steps. Define each action as a transaction. If you see here, define each action as a transaction. Define each step as a transaction. So define each action as a transaction. Next, define each step as a transaction. Define each action as a transaction. Define each step as a transaction. ఓకే, సో దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే both option okay, we have to both options should be disabled. ఇవి సెలెక్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఒకవేళ సెలెక్ట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే లెట్స్ సీ ఇన్ కంట్రోలర్లో ఒకసారి చూద్దాం ఎనేబుల్ అయితే ఏం జరుగుతుంది అనేది. ఇప్పుడు ఎనేబుల్ చేసిన దర్ ఇస్ నో యూస్, బట్ సో ఇన్ కంట్రోలర్ ఆల్సో వీ వాంట్ okay, in control, so in vision also if you enable it won't help us. Let's see in controller how it works. Okay, all right, now next one is, now let me disable this run user as a thread and generate snapshot and error. Save. Next one, browser emulation. So in browser emulation, by default it uses the custom browser. But if you want to use a specific browser, I can say, so for example అంటే నాకు నా అప్లికేషన్ ఐలో రన్ అవ్వాలి. ఓకే, browser emulation. So first one is use browser. Second one is custom browser. Okay, యూస్ బ్రౌజర్లో ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ యువర్ ఓన్ బ్రౌజర్. మన ఓన్ బ్రౌజర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ సే if my application will be runs on specific browser, say for example Chrome browser or Google Edge browser, then you can select the which browser you want, and not only browser and version also we can select it. Version also which version, browser, so you can select to run your run your script. అలా కాకుండా సో custom browser will it automatically fix the customized browser. Now browser cache, simulate browser cache అంటే ఏంటి, అసలు ఏంటి cache అంటే? ఎనీ ఐడియా ఏంటి cache అంటే? సో మీరు జస్ట్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, లెట్స్ టేక్ అమెజాన్ వెబ్సైట్ ఓన్లీ ఆర్ మేబీ అమెజాన్ యాప్. మనం అమెజాన్ యాప్లో ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్స్ మనం సెర్చ్ చేసామంటే ఆఫ్టర్ 1 వీక్ తర్వాత మీరు అమెజాన్ యాప్ని ఓపెన్ చేశారంటే కింద యువర్ రీసెంట్
విజిటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ అనే కొన్ని ప్రోడక్ట్ లిస్ట్ చూపిస్తుంది. అబ్జర్వ్ చేశారా? రీసెంట్ వ్యూడ్ ప్రోడక్ట్స్ అని. ఎవ్రీవన్ చేస్తారు కదా. ఏంటి అలా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? లాక్స్ ఆఫ్ లాక్స్ పీపుల్ అమెజాన్ వెబ్సైట్ విజిట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. హౌ అమెజాన్ వెబ్సైట్ నో విచ్ యూజర్ సెర్చ్డ్ విచ్ ప్రోడక్ట్స్? నేను 10 ప్రోడక్ట్స్ సెర్చ్ చేశాను. మోస్ట్ ఐ కెన్ సే రీసెంట్ విజిటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది? ఓకే, ఈ యూజర్ ఈ ప్రోడక్ట్స్ ని రీసెంట్ గా విజిటెడ్ చేశాడని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది అంటే, వేర్ దర్ ఈస్ ఎ మెకానిజం కాల్డ్ క్యాషీ మెకానిజం. Cache is nothing but a temporary storage area. Cache is nothing but a temporary storage area. ఏం చేస్తుంది అంటే క్యాషీ, నువ్వు ఫస్ట్ టైం ఒక ప్రోడక్ట్ ని సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఇట్ డైరెక్ట్లీ గో టు ద డేటాబేస్ అండ్ ఫెచ్ ద ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకొని క్యాషీలో పెట్టుకుంటుంది అది. ఓకే, సో when I try to revisit that product, సెకండ్ టైము మళ్ళీ డేటాబేస్కి వెళ్ళి డేటాని పిక్ చేసుకోదు. ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ డేటా ఎక్కడుందంటే నా టెంపరీ స్టోరేజ్ ఏరియాలో ఆ డేటా స్టోర్ అయి ఉన్నది. సో యూజర్ won't go to the database again, it will directly go to the cache mechanism or cache memory, where it will pick the data and it will display in the UI. Now డేటాబేస్కి వెళ్ళి డేటా గెట్ చేసుకోవడం ఎక్కువ టైం పడుతుందా, క్యాషీలోకి వెళ్ళి డేటా గెట్ చేసుకోవడం ఎక్కువ టైం పడుతుందా? అంటే సో సో always it will take time to go to the database and fetch the data. So instead of that, it will just go to the cache and pick the data, which will get very fastly compared with getting data from the database. Okay, సో అలా క్యాషీ మెకానిజం ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తుంటారు. నాట్ ఓన్లీ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, వాట్ ఎవర్ ఆల్ ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్స్. మీరు ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్స్ ఏదైనా తీసుకోండి, యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ఆప్షన్, రీసెంట్ విజిటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ రీసెంట్లీ వ్యూడ్ ప్రోడక్ట్స్ అని కొంచెం డేటా మీకు డిస్ప్లే ఉంటుంది. సో దట్ డేటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ క్యాషీ డేటా. నౌ ఇప్పుడు నేను క్యాషీ డేటాని సిమ్యులేట్ చేసుకోవాలా వద్దా? సిమ్యులేట్ బ్రౌజర్ క్యాషీ, విచ్ మీన్స్ simulate cache from the browser. ఓకే, అంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో ఫస్ట్ టైం మాత్రం డేటా విల్ బి పిక్డ్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్. ఫ్రమ్ సెకండ్ టైం ఆన్వర్డ్స్ user won't go to the database, it will go to the cache and pick the data, which will comes, our response times are very fast. అంటే క్విక్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఉంటుంది ఎప్పుడు క్యాషీని సిమ్యులేట్ చేస్తా అంటే. One sec, guys.
సో దిస్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అప్లికేషన్ టు అప్లికేషన్. అంటే ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ అయినప్పుడు మనం సిమ్యులేట్ బ్రౌజర్ క్యాషీని యూజ్ చేస్తాం. బట్ వెన్ కమ్స్ ఇన్ టు ద బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్, మనం బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్, మీరు బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ కానీ తీసుకున్నారంటే ఇఫ్ యు టేక్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ తీసుకున్నామంటే బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ విల్ నెవర్ మెయింటైన్ ద క్యాషీ. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం డిజేబుల్ చేసేస్తాం. అంటే సిమ్యులేట్ బ్రౌజర్ క్యాషీని డిజేబుల్ చేసేస్తాం. క్యాషీ సిమ్యులేట్ అవ్వదు. ఎందుకు అంటే సారీ సరే ఎందుకు అంటే మీరు బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ చూసారంటే యూ వోంట్ గెట్ లైక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, రీసెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డన్ లైక్ దట్. అలా ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే చేయదు యూజర్ లాగిన్ అయినప్పుడు కానీ, లేదా జస్ట్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కానీ. సో అలాంటి దట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ we will be disabling the simulate browser cache. ఓకే, మన నార్మల్ అప్లికేషన్ కాబట్టి let us use it same and download non-HTML resource, no need to modify anything. Now simulate new user on each iteration. అంటే ప్రతి ఇటరేషన్ కి న్యూ యూజర్ ని సిమ్యులేట్ చేయాలా లేదా సేమ్ యూజర్ ని యూజ్ చేసుకోవాలా అంటే ఎస్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ మనం న్యూ యూజర్ ని సిమ్యులేట్ చేయాలి. క్లియర్ క్యాషీ ఆన్ ఈచ్ ఇటరేషన్ అంటే ఈచ్ ఇటరేషన్ కి మనం క్యాషీని క్లియర్ చేయాలా అంటే ఇఫ్ ఎస్ యూ కెన్ క్లియర్ దట్. దీస్ ఆర్ ద mandatory options in the browser simulation. Use browser. Let's make it a note. Simulate browser cache simulate browser cache. Next one, simulate new user on each iteration. New user each iteration. Next one, clear cache on each iteration. Clear cache on each iteration. So these are the mandatory options. We can validate it in the browser cache. I can say in the browser emulation. Okay, and next one, network speed simulation. So in network, let's take what is next one. This is fifth one. Next, this is sixth one. Next, seventh one. What is seventh one? Speed simulation. Okay, ఏంటి స్పీడ్ సిమ్యులేషన్ అంటే, సో విచ్ బ్యాండ్విడ్త్ ఆర్ విచ్ నెట్వర్క్ we have to select to run your test. అంటే ఒక టెస్ట్ రన్ చేయాలంటే అల్టిమేట్లీ ఇప్పుడు మనం కనెక్ట్ అవుతున్నామంటే కూడా ఇట్ షుడ్ బి రిక్వైర్డ్ నెట్వర్క్, రైట్? నెట్వర్క్ ఉంటేనే కదా మనం కనెక్ట్ అవ్వగలం. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ద టెస్ట్ యూ రిక్వైర్డ్ ద network bandwidth. Okay, so what kind of network bandwidths are there? Means use maximum bandwidth. Maximum bandwidth. Use maximum bandwidth. See, next, use predefined bandwidth. Use predefined
bandwidth. Next, third one, use custom bandwidth. Use custom bandwidth. WIDTH. Okay, so which option we used to use means use always this option. ఎప్పుడు మనం మాక్సిమం బ్యాండ్విడ్త్ తోనే టెస్ట్లు రన్ చేస్తాం. ఓకే, సో వీ వోంట్ యూస్ ప్రీ డిఫైన్ బ్యాండ్విడ్త్ ఆర్ కస్టమ్ బ్యాండ్విడ్త్ యూస్ చేయం. ఓకే, మాక్సిమం నెట్వర్క్ బ్యాండ్విడ్త్ తోనే మనం టెస్ట్లని రన్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, స్ట్రీమింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్, కాంటెంట్ చెక్, ఎస్, ఎనేబుల్ కాంటెంట్ చెక్ డ్యూరింగ్ ద రీప్లే. ఇదేం చేస్తుందంటే మనం వెబ్ బ్రిడ్జ్ ఫైండ్ ఫంక్షన్ ప్లేస్ చేసాం కదా, అది వర్క్ అవ్వాలంటే ప్రాపర్ గా యూ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్ కాంటెంట్ చెక్ డ్యూరింగ్ ద రీప్లే. ఓకే, సో కాంటెంట్ చెక్. నెక్స్ట్ వన్, content check. So enable content check during the replay. Enable content check during the replay. Okay, next one, proxy. So next one is proxy. So proxy lo, so always we used to use no proxy. Proxy also contains some marginal options. No proxy. Okay, next one. Use default HTTP proxy. Next, use custom proxy. I'm sorry. Use default HTTP proxy. Use default HTTP proxy. Next, use custom proxy. I'm sorry. Use custom proxy. So ఏంటి ప్రాక్సీ అనేది అంటే నో ప్రాక్సీ అంటే డైరెక్ట్ ఇట్ కనెక్ట్స్ టు ద ఇంటర్నెట్. బట్ కస్టమ్ ప్రాక్సీ ఏం చేస్తుంది అంటే, సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంపెనీ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాక్సీ సర్వర్స్ టు అవాయిడ్, I can say, to avoid passing the passing means nothing but accessing misleading websites, I can say. The proxy servers ఏం చేస్తాయి అంటే it accepts only the valid website which are defined in the proxy server. అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రాక్సీ సర్వర్ లో each and every company they used to define some set of websites should be accessible. అలా కాకుండా ఇంకా వేరే వెబ్సైట్స్ ఏమైనా యాక్సెస్ చేసామంటే ఇట్ విల్ బ్లాక్ ద ప్రాసెసింగ్ రిక్వెస్ట్. మీరు చూసారంటే నాకు అప్పుడప్పుడు జీమెయిల్ బ్లాక్డ్ అని వస్తూ ఉంటుంది. లెట్స్ చెక్ దట్. ఏమొస్తుంది? యాక్సెస్ టు ద సైట్ ఈస్ డినైడ్. ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో సి ఎల్టిఐ ఇంటర్నెట్ ప్రాక్సీ. ఎల్టిఐ ఇంటర్నెట్ ప్రాక్సీ. సో ఈ ప్రాక్సీ డోంట్ హ్యావ్ అథారిటీ. అంటే ఆ ప్రాక్సీ ఏం చేస్తుంది అంటే యాజ్ ఐఎమ్ ద యూజర్ I don't have authority to open the Gmail with through LTI proxy server. LTI proxy server. What about if I want to process some set of requests through proxy server? Proxy server ద్వారా కొన్ని
అప్లికేషన్స్ ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు అప్లికేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అన్నప్పుడు, సో అట్ దట్ సిచ్యువేషన్ వీ టు యూస్ ద యూస్ కస్టమ్ ప్రాక్సీ. యూస్ కస్టమ్ ప్రాక్సీలో మీకు ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ యువర్ ప్రాక్సీ అడ్రస్. యూస్ కస్టమ్ ప్రాక్సీలో ఇక్కడ ప్రాక్సీ హోస్ట్ అండ్ పోర్ట్ నంబర్ని మనం డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, మీకు స్క్రిప్ట్ ఏదన్నా ఫెయిల్ అయింది అంటే ప్రాక్సీ సర్వర్లో బై డిఫాల్ట్గా క్లయింట్ నెట్వర్క్లో మీరు స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్గా క్లయింట్ యొక్క ప్రాక్సీ సర్వర్ క్యాప్చర్ అయిపోతుంది రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్లో. మీరు స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినప్పుడు ప్రాక్సీ ఎర్రర్తో ఫెయిల్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి నో ప్రాక్సీ పెట్టి స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, keep in mind. So we used to always run our scripts using no proxy option. We used to always run our script with no proxy option. Okay. So always select no proxy option. Important. Next one. The last option called preferences. The last option called preferences. Preferences lo 4 options are very important. Okay. Now, when you click on preferences, first one is first option, use WinINet replay instead of sockets. Use WinINet replay instead of sockets. ఓకే, ఇది ఏం చేస్తుంది అనేది తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, one more thing I can say. So this is sometimes your script will not run on the sockets option. By default మన స్క్రిప్ట్ సాకెట్ ఆప్షన్ మోడ్ లోనే రన్ అవుతుంది. మీరు చూసారంటే రికార్డింగ్ ఆప్షన్స్ లో నెట్వర్క్ క్యాప్చరింగ్ లెవెల్ మోడ్స్ ఉన్నాయి, సాకెట్ లెవెల్ డేటా అండ్ వినైనెట్ లెవెల్ డేటా అని. జస్ట్ రీకలెక్ట్ దట్ పార్ట్. నీ స్క్రిప్ట్ సాకెట్ లెవెల్ డేటాలో రన్ అవ్వలేదు, ఫెయిల్ అవుతుందంటే యూ కెన్ యూస్ దిస్ ఆప్షన్ అండ్ యూ కెన్ రీప్లే యువర్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ WinINet మోడ్. యూ కెన్ రీప్లే యువర్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ WinINet మోడ్. WinINet మోడ్ లో రీప్లే చేయండి. ఓకే, so we used to select the worst condition. Most of the time select cheyamo. If your script is not running on the socket level mode, then you can use this option and replay your script. Okay, and last few 3 more options are important in preferences. Now come down, there are many options are HTTP, general, authentication, logging, JavaScript. Now now so in HTTP, what are the options are important? Means in HTTP, these 3 options are important. HTTP request connect timeout. HTTP request connect timeout. Next one, HTTP request receive timeout. Receive
time out. Keep alive timeout. HTTP keep alive timeout. HTTP keep alive timeout. So these three are very important. So by default, it shows as 120 seconds. And this one also by default, it shows as 120 seconds. Next, keep alive timeout, it by default it shows as 60 seconds. Okay, in HTTP, let's take in HTTP. Okay, now what happens means, what this functions will do means, I can say functions mean these options will do means, if the request is not connected to the server within 120 seconds, then the load runner automatically will fail the request. If the request not received from the server within 120 seconds, then it fails, the load runner will fail that processing getting response from the request. Similarly, in one more option is there. I can in general there is one more option called step download timeout. This one, step download timeout. Next one, in general step download timeout. So by default 120 seconds. This is the default values. Okay, so you have to give some higher values. Okay, higher values ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఎంత ఇవ్వాలి అనేది ఏంటంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద అప్లికేషన్ టైమ్ అవుట్. అంటే సెషన్ టైమ్ అవుట్ ఉంటుంది. సెషన్ యాక్టివ్ సెషన్ ఎంత డ్యూరేషన్ అని ఉంటుంది. అంటే యాక్టివ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ సెషన్. అంటే నేను ఒకసారి లాగిన్ అయ్యి ఒక 2 minutes వరకు ఐడియల్ గా ఉండి ఏం యాక్టివిటీ పెర్ఫామ్ చేయకపోతే మీరు చూసారంటే సెషన్ ఎక్స్పైర్డ్ అనే మెసేజెస్ వస్తూ ఉంటాయి, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్స్. మీరు లాగిన్ అయ్యే ఒక 2 minutes ఏం యాక్టివిటీ చేయకుండా ఇమీడియట్ 2 minutes తర్వాత యాక్టివిటీ చేశారంటే యువర్ సెషన్ వాస్ ఎక్స్పైర్డ్ అనే మెసేజ్ వస్తూ ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ చేశారా? ఎస్. సో దట్ కాల్డ్ యాజ్ ఇఫ్ ద రిక్వెస్ట్ ఈస్ నాట్ ప్రాసెస్డ్ ideal in 120 seconds, these steps will be failed. Step download timeout, request timeout and request receive timeout. ఇదేం చేస్తుంది అంటే లోడ్ రన్నరు విత్ ఇన్ 2 minutes లో, నాకు 2 minutes లో రెస్పాన్స్ రాలేదంటే యూ కమ్ టు నో రైట్ హౌ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. నేను ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేశానంటే ద ఓపెన్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 2 minutes టైం. Do you think you will use that applications on frequently basis? No, ఎందుకంటే 2 minutes ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్. అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ అంత బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు we won't use that kind of applications కదా. సో దానికోసమనే సో బై డిఫాల్ట్ గా 120 seconds ఇచ్చారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ సమ్ హయ్యర్ వాల్యూ, మనం ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డెవలపర్ని అడిగి అప్లికేషన్ యొక్క సెషన్ టైమ్ అవుట్ ఎంత అని అడగాలి. అప్లికేషన్ యొక్క సెషన్ టైమ్ అవుట్ వచ్చి 300 seconds అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్. నేను ఇక్కడ 600 seconds ఇచ్చానంటే ఇట్స్ మీనింగ్లెస్, అంతే కదా. నా అప్లికేషన్ సెషన్ టైమ్ అవుట్ 300 seconds, నేను 600 seconds వస్తే ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. సో కాబట్టి సో బై డిఫాల్ట్ 120 seconds డిఫైన్ చేస్తారు ఎలా ఐ కెన్ సే టూల్లో. But if you want to increase the timeout, then you have to check with the development team what is the session timeout. If my say వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే సెషన్ టైమ్అవుట్ వచ్చి 5 minutes అనుకుందాం, then you can keep 300 seconds example. Okay, so అలా so you can change it. So this is the default time. So default timeout is 120 seconds. Okay, so ఇలా you can keep
I can say you can update your script runtime settings. You can update your script runtime settings. Okay, guys. So just you can recollect all these options in the runtime settings, and you can set that runtime settings before start of the your టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసే మునుపు మనము ఈ రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ ని వెరిఫై చేసుకుంటాం ప్రతి ఒక్క స్క్రిప్ట్ కి. ఓకే, you may ask the question, what about if I have 50 or maybe 60 scripts? Do I need to verify all 50 to 60 scripts runtime settings each and every time? ఈ కాన్సెప్ట్ కంట్రోలర్లో నేర్చుకున్నాం. There is an option called shared runtime settings. షేర్డ్ రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ ఏం చేస్తుందంటే, ఒక స్క్రిప్ట్ లో రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ సెట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ అసైన్ సేమ్ రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ రిమైనింగ్ స్క్రిప్ట్స్ యూజింగ్ షేర్డ్ రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్. యూజింగ్ షేర్డ్ రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్స్. ఓకే, అది మనం కంట్రోలర్లో చూద్దాం. ఓకే, so with that I can say, so successfully we completed web protocol scripting. Okay, so ఇది వెబ్ ప్రోటోకాల్ స్క్రిప్టింగ్. సో విల్ రీకలెక్ట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఆన్వర్డ్స్. ఫస్ట్ నుంచి మనం ఏం చేసాం ఒకసారి రీకలెక్ట్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ we created the script name by selecting the protocol, then we verified the recording options, and then recording options verify కాదు సెట్ చేసాము recording options, then script బిజినెస్ సినారియోని రికార్డ్ చేసాం. సో డ్యూరింగ్ ద స్క్రిప్ట్ రికార్డింగ్ మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ ని డిఫైన్ చేయొచ్చు, లేదా ఆఫ్టర్ స్క్రిప్ట్ రికార్డింగ్ అయినా ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్స్ ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బెస్ట్ వే ఈస్ డ్యూరింగ్ ద స్క్రిప్ట్ రికార్డింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ డిఫైన్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, దెన్ వన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత ప్రాపర్ గా రికార్డింగ్ ఆప్షన్ సెట్ చేసి రికార్డ్ చేసిన తర్వాత దెన్ we did done the correlation. So correlation, we verified different correlation functions: web receive param, ex, web receive param reg exp అనే ఫంక్షన్స్, లెఫ్ట్ బౌండరీ అన్ని బౌండరీస్, డైనమిక్ వాల్యూస్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనేది నేర్చుకున్నాం. దెన్ పారామీటరైజేషన్ చేసాం. సో పారామీటరైజేషన్, పారామీటర్ మెథడ్స్, పారామీటర్ టైప్స్ చూసాం, అంతేనా. దెన్ పేజ్ వ్యాలిడేషన్ చూసాం. పేజ్ వ్యాలిడేషన్ లో వెబ్ రిచ్ ఫైండ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాం. టెక్స్ట్ వ్యాలిడేషన్, ఇమేజ్ వ్యాలిడేషన్. దెన్ ఫైనల్లీ వెరిఫైడ్ ద I can set the runtime settings. So run logic, log, pacing, think time, right? Miscellaneous, preferences, proxy, okay, browser emulation, speed simulation. ఇలా మనం వేరియస్ రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్స్ ని వెరిఫై చేసుకుంటాం. క్లియర్ గైస్ ఆన్ ద వెబ్ ప్రోటోకాల్ స్క్రిప్టింగ్. మీరు ఒక ప్రోటోకాల్ నేర్చుకున్నారంటే రిమైనింగ్ ప్రోటోకాల్స్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. అంటే ప్రాసెస్ సేమ్ గా ఉంటుంది, వే ఆఫ్ డూయింగ్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఉంటుంది, అంతే. ఓకే, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక కారు నేర్చుకున్నాను అనుకున్న ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, గేర్ ప్రాసెస్ సేమ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏ కార్ అయినా, అంతేనా. సో సిమిలర్లీ ఇప్పుడు నేను వెబ్ ప్రోటోకాల్ నేర్చుకున్నాను, ప్రాసెస్ సేమ్. ఐకాంటిక్ ప్రాసెస్ అంటే ద గేర్స్ ఆర్ సేమ్, బట్ ద వే ఆఫ్ డిజైన్ విల్ బి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ప్రోటోకాల్ టు ప్రోటోకాల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్ సేమ్. నువ్వు వేరే ప్రోటోకాల్ తీసుకున్నా నువ్వు రికార్డింగ్ చేయాలి, పారామీటరైజేషన్ చేయాలి, పేజ్ వ్యాలిడేషన్ చేయాలి, కోరిలేషన్ చేయాలి. బట్
వే ఆఫ్ డూయింగ్ విల్ బి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ప్రోటోకాల్ టు ప్రోటోకాల్. ఇప్పుడు మనం వెబ్ ప్రోటోకాల్లో కొన్ని చేసాం, ఇప్పుడు వేరే ప్రోటోకాల్కి మూవ్ అయ్యామంటే కొంచెం స్లైట్లీ డిఫరెన్సియేషన్ ఉంటుంది, బట్ స్టెప్స్ మాత్రం సేమ్ గానే ఉంటాయి. కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ కోరిలేషన్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ లో అప్లికేషన్ రికార్డింగ్ డిఫరెంట్ వేలో ఉండొచ్చు, బట్ ప్రాసెస్ అయితే రికార్డ్ చేయాలి. రికార్డ్ అనేది కామన్ ప్రాసెస్, బట్ ఎలా రికార్డ్ చేయాలి అనేది డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్ టు ప్రోటోకాల్లో డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది, బట్ ప్రాసెస్ అయితే సేమ్. రికార్డ్ చేయాలి, కస్టమైజేషన్. సో కస్టమైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ correlation, parameterization, page validation, runtime settings. This called as script customization. అంటే ఎన్హాన్స్ చేస్తున్నాం స్క్రిప్ట్ ని, జస్ట్ రికార్డ్ చేసి రీప్లే చేయట్లేదు, మనం ఎన్హాన్స్ చేసామో స్క్రిప్ట్ ని, రైట్? సో అలా జస్ట్ కొంచెం చేంజ్ ఉంటుంది అంతే. ప్రాసెస్ ఈజ్ సేమ్, బట్ ద వే ఆఫ్ డూయింగ్ విల్ బి different. Okay, now next protocol which we are going to learn is true client protocol. Next protocol called true client web protocol. ఇది మనం ఈవినింగ్ క్లాస్ లో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో అట్ వాట్ టైమ్ ద క్లాస్ విల్ బి ఈవినింగ్? మీకు ఈవినింగ్ ఏ టైంలో వీ కెన్ ప్రిఫర్, ఎందుకంటే మనం చాలా లీవ్స్ తీసుకున్నాం. సో సాటర్డే సండే లెట్స్ టేక్ మార్నింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈవినింగ్ క్లాస్. ఓకే, సో ఈవినింగ్